Radio. Can you just tell something about art of living? What is art of living? You know, day to day life is full of stress. Everybody in this world, they are facing that. Yes, in daily life, we are accumulating lots of stress. Znate, dnevni život, svakodnevni život je pun stresa. Svako se suočava sa stresom, svakodnevno. Everybody would like to get rid of the stress, but they are not knowing how to get rid of it. A svi se žele riješiti tog stresa, ali ne znaju kako. You know, art of living is a beautiful lifestyle, I can say, where you can get rid of your own stress. Art of living ili umjeće življenja je zapravo prelijepi način života gdje se možete riješiti stresa. Next question maybe people can ask how. Sljedeće pitanje koje često ljudi pitaju je kako. You know, for that, first we have to understand what is the cause of the stress. A da bi to shvatili, prvo moramo shvatiti koji je uzrok stresa. You know, main cause of our stress is our own mind. Glavni uzrok stresa je naš vlastiti um. Don't you feel that our mind is normally wanders in past and future? Zar ne osjećate da stalno ide iz prošlosti u budućnost? Like the pendulums, no? The clock pendulums. Kao znači kazaljka na satu, kao na sat. Whenever this mind goes to past, you can feel there is a anger or regret in a life. A kada god ide u prošlost, obično se javlja ljutnja ili žaljenje. And same mind, when it goes to future, there you can find fear or anxiety in a life. Ali isti kada ode u budućnost, onda obično nalazimo strah ili anksioznost. You know, maximum stress we are accumulating just because of this mind, which is vacillates between past and future continuously. Stres uglavnom akumuliramo upravo zbog tog uma koji stalno oscilira iz prošlosti u budućnost. If we can keep our mind here in this present moment, so maybe there we can have a very hardly stress any. A ako možemo zadržati naš u sadašnjem trenutku, onda ćemo naći da na našem životu skoro da nema nikakvog stresa. Yes, now next question can be how we can keep our mind in a present moment. Sljedeće pitanje logično bi bilo kako održati taj u sadašnjem trenutku. Yes, it is very difficult to keep our mind in a present moment. If you are saying your mind, be here in this present moment, it will not remain. Jako je teško zadržati u sadašnjem trenutku ako stalno govoriš svom umu budi u sadašnjem trenutku. Because there is one interesting tendency of a mind. What you resist will persist. Postoji jedna jako interesantna tendencija našeg uma, to je ono čemu se opireš to jača. See, if you want to go to bed early and you are saying your mind, okay, go to sleep, will you able to sleep? Vidite, ako želite zaspati malo ranije, onda govorite svom umu ajde zaspi, da li ćeš stvarno zaspati? No, when you force your mind will do exactly opposite to that. Ne, kada forsiraš um će raditi upravo suprotno od onog što ti njemu govoriš. So it is not possible to control our mind from that level. Dakle, nije moguće kontrolisati sa nivoa uma. So how we can control our mind? With our breath. Kako onda kontrolisati putem našeg daha? Because there is one fine relation between mind and breath. Jer postoji spona između uma i daha. If something happened there on the mind level, you can see the corresponding effect on the breath also. Ako se nešto dešava na nivou uma, vidjet ćeš i korespondirajuću akciju na nivou tijela. See, if you are angry, ako si ljut, you can see the effect on the breath also. No, your breath will be like fast moving. Na svom disanje će se ubrzati. If you are sad, you can see that effect on breath also. Ako si tužan, opet ćeš vidjeti neki efekt na svom dahu. If you are happy, you can see that effect on breath also. Sretan isto ima posljedice na dahu. So yes, it is very difficult to control mind from that level. Da, jako je teško kontrolisati sa nivoa uma. But with the help of your breath, you can definitely control your mind. Ali uz pomoć daha definitivno možeš kontrolisati svoj So we have to do little bit with our breath, so our mind can be in present moment and ultimately stress free. Zato moramo uraditi nešto sa tim dahom da bi bio u sadašnjem trenutku, a naš život slobodan od stresa. That's why in art of living
we teach a very beautiful technique with a breath. We call it Sudarshan Kriya. Zato u Art of Livingu podučavamo jednu jako važnu tehniku, Sudarshan Kriyu. With the help of our own breath, we can create a harmony in our whole system. Uz pomoć našeg vlastitog daha možemo stvoriti harmoniju u našem cijelom sistemu. Whole system means what? There are 7 different layers of our system. Šta je taj naš sistem? Postoji 7 nivoa postojanja. Body, Tijelo, breath, dah, mind, intellect, intelekt, memory, memorija, ego, ego and self. i svijest ili jasno. You know, with the help of our own breath, we can create a harmony everywhere in our system. Uz pomoć našeg daha možemo kreirati harmoniju u čitavom našem sistemu. Lots of people ask, what magic this Sudarshan Kriya can do? Mnogi ljudi pitaju kakvu magiju proizvodi ta Sudarshan Kriya. I tell them simply that, if you know guitar, right? Znate, gitara recimo, If the strings of guitar are not tuned, ako žice na gitari nisu naštimane, that will create only bad noise. to će proizvesti samo lošu svirku. But just imagine the strings of guitar are well tuned. Ali zamislite ako su žice na gitari naštimane, You can produce a beautiful music out of that. onda će ona proizvesti jako lijepu muziku. Same with our system, same with our body. Isto je sa našim sistemom, sa našim tijelom. If the system is well tuned, Ako je naš sistem naštiman, you can find a beautiful music there. onda ćeš u sebi naći prelijepu muziku. But if it is not tuned, then lots of problems and you can find in the life. A ako nije naštiman, onda ćeš naći samo probleme u svom životu. So Sudarshan Kriya, what Sudarshan Kriya can do? Sudarshan Kriya can tune up your system. A ono što Sudarshan Kriya radi jeste da naštima svoj sistem. So I think so it is very necessary in everybody's life to tune up their whole system. Znači, jako je bitno u svačijem životu da naštima svoj sistem. And you can find it with the Sudarshan Kriya. A to ćete naći sa Sudarshan Kriyom. And if you really want to experience or the introduction of these beautiful practices and techniques, A ako stvarno želite iskusiti uvod u ove tehnike disanja, you can experience this in Health and Happiness Seminar. možete iskusiti na seminaru ili uvodno predavanje zdravlje i sreća. Because in life, these two things are the most important. Jer u životu ove dvije stvari su najvažnije. Health as well as happiness. I zdravlje i sreća. So in this seminar, you can experience a lots of things about our own health and happiness. U ovom seminaru ćete iskusiti mnoge stvari koje se tiču našeg zdravlja i naše sreće. And I can say health and happiness is a beautiful introduction to art of living also. Mogu reći da je zdravlje i sreća jedan prelijepi uvod u ono što je Art of Living. So on Tuesday, there is opportunity you can have this experience of health and happiness as well. Dakle, u utorak imate priliku da steknete svoje vlastito iskustvo. Šta je to zdravlje, a šta sreća? So I can invite everybody to just have this beautiful experience of your own life. Zato mogu pozvati sve vas da dođete i iskusite kako vaš život može biti pravo slav. And make your life a celebration. Da vaš život postane slav. This is art of living. A to je Art of Living. Thank you. Thank you very much. Radio.